Barkamu da warhaka. Sulbason Kazero ne again. Mun zo yau da mu functions and models. Misali, we have some function like pow 2 power 3. Run and see. You see the result. Sorry, I could say print, yes, power, this, the power of 2 of 3, which is 8, you can see. And now I can say even the print function, print is a function to print string. Hello, Sulbason Kazore. Let me run it. See, you see Sulbason Kazore. Okay, like a function na max is like a name a maximum, like max, minimum, the sort of so I could say like print what maximum number between 45, 67, 12 and 80 and 86. I know it's 6 name babba, so bari magani run zai 86 saboda shine maximum number. So idan kuma a minimum fa nace anan in ce min, which is minimum, let me check, 12 ne, you see the answer is 12. So kamar haka yake. And then we have like health function. Health of what? I want health with max, but in amfani da max ba, so I can say print. Tamar printing health ta taimaka min da max, da ake amfani da max number. So I could see now, you see how max gashi nan max, then I travel, default object, key function, value. Then for example max argument 1, argument 2, then ax, key function idan akwai say value. So gashi nan kun gani, and it returns none because it restores the largest number argument. Idan ka saka number 1, 2, 3, 10, 5, 11, 25, 0, so highest number they returning. So duk abin da kake so ka gane ake amfani da shi. So now you can see from here. Yanzu misali health next, akwai abin da ake cewa next. So in ka haka zai baka information na next, gashi nan a next I trace, so zaka say default gashi nan kamar haka. Okay, and then we have like mathematics. We have like I need to import mass model. Amma bari in gwada mass ko kuma bari in ce print what? Square root sqrt of 9 or of 8 or 9 din misali. Print the square root of 9. Me zai ce yanzu kalla name arrow of line 6, the code name square root is not defined saboda bai san da ita ba. To bari mu ce import math. You import mathematics yanzu, then math.square root. Me zai ce yanzu kuma, you see 3.0. Yeah, so 3.0 shine square root 9. To haka ake amfani. Okay, and then like yanzu misali za mu ce da akwai user-defined function. Misali user-defined function shine kamar def, kamar haka def example
gashi nan kamar haka, baya karɓa komi, sai in ce print this is an example of a user-defined function. Shine abin da kai ne za ka yi shi da karan kanka, ba wai built-in bane cikin kwamfuta. A gani kamar haka. So yanzu ina haka me zai faru? Let me check. Function din nan nawa user-defined me zai ce? Kun ga bai ce komai ba. Me yasa? To shi sai na kira shi ai. Ko? To sai in ce misali print ana baya print example bai ce haka ne. Let me check. You see, this is an example of a user-defined function. Kun gani inda kira shi yayi? So let me call like this. In cire print in kira shi haka. Kun gani zai aiki? Kun ga saboda shi call za ka iya print din shi a cikin print function ko kuma ka kira shi, in ka kira shi ma zai fito kamar haka. So wannan shine misali kamar in ce misali haka, an goge wannan duka, bara in yi sabo. Let me say clear all. Okay. Def name or kuma print name shine sunan function din nawa. Print name gashi nan haka, sai in ce name equal to input, container input, what is your name, gashi nan, then print what name din, I print name din, je a karɓi sunan a gaya mini what is your name. So yanzu in kira shi, yanzu in na yi ronan ɗinsa haka ba zai nuna ba saboda ban kira function din ba yi. To kun ga okay, saboda shi kadai ne. So a wannan kenan ba. Before then bari mu gani to. What is your name? Sulbasun Kazauri. Walla kun ga shiru. So let me say print name anan. To bura ne haka. What is your name? Sulbasun Kazauri. To let me check. Kun gani yanzu ya aiki. To da nan ba zai aiki ba. Ta nuna shi ne kawai. Then most of times ma computer ba zai nuna ba, amma haka gashi yayi. Me yasa? Saboda na kirawo function din. So wannan shine. Kamar misali yanzu in kana so za ka iya yin amfani da wannan kai calculation sosai ko kai addition, subtraction da sauran abubuwa. A da abin da ka ga dama za ka yi da shi. So yanzu a bayan wannan gurin da akwai abin da ke cewa function with argument. Misali ba na son in karbi shi wannan dai. Let me use this one, function with argument. A cikin nan gurin print name sai in ce name a haka. Wani ma'ana argument ne zai karbi suna. Then print name zan saka masa suna ne. So yanzu ina kira shi haka, na kira print name amma kuma ba saka masa argument ba. So zai ba mu error cewa missing, akwai argument which is missing. So yanzu a nan gudun dole ne sai na saka mai sunan. Misali Sulbasun Kazauri shine sunan da yake karba. Sai in tura. Idan na tura shikenan. Idan na tura wannan shikenan.
to kuna gani kamar haka in na tura shi zai ce sulbasun ka zo to wannan shine example na function with argument. Za kuma iya rubuta ma misali let me undo all, I want to get back my okay. Anan gudun sai in ce print anan your name is this name. So yanzu bari ga mai ce what is your name? Sulbasun Kazore. Okay, zai ce your name is Sulbasun Kazore. To kamar haka ne. To wannan shine dai function din da muka yanzu. Da akwai abubuwa da yawa sosai wanda ya kamata ku bi sosai idan da mai tambaya ya magana. Akwai group ɗinmu na WhatsApp da kuma wannan channel ɗinmu na YouTube I am Sulbasun. Za ku yi subscribe inda wani information za ku yi tura mana ko tambaya ko wani abu insha Allah. Fatan alkhairi da nasara.